Wir sind fertig. Okay. Geld wechseln. Kann ich hier in der Nähe machen? Das ist schwierig. Geld wechseln. Ich muss da Euros auf. Ach so, ich weiß nicht wo. Diese Straße Bolschewinikiske war voll von Banken. Und heute habe ich keinen Bank besucht. Ich frage nachher, nee, nicht wichtig jetzt. Nachher. Das ist nicht wichtig. How would you like to sit? Shall we sit together in front? I guess so. Okay. Yeah, there is two microphones. Okay. Okay. Vorne und links neben dem Twerskaya Straße ist eine Sberbank. Okay. Sberbank. Okay. Sparkasse sozusagen. Und dann können Sie alles machen. Gut. Дорогие друзья, Центр современной музыки при Московской государственной консерватории, ансамбль студии новой музыки, рады представить вам немецкого композитора Оливера Шнеллера. Zentrum von Neue Musik Moskau und Ensemble Studio Neue Musik Moskau sind sehr gefreut, Komponisten zu präsentieren. Композитор Оливер Шнеллер преподает в высшей музыкальной школе имени Роберта Шумана, живет в Берлине. Его переводчиком сегодня будет Василиса Филатова. Я думаю, можно начать. Ich meine, können wir fangen an. Ich abnehme. Можно ли снять маску? Darf ich abnehmen? I think we can. Okay. Это, думаю, не нужно, да, на английском? На английский презентацию. Не надо. Нет, ну экспресс, да. Okay, dobre утро. Hello. Good morning. I'm very happy to be here. Thank you for the invitation to Studio for New Music in Moscow, and thank you for the support of my trip to the Goethe Institute, in particular Mrs. Anna Schlüter, the program director.
Большое спасибо, я очень рад быть здесь. Спасибо Центру современной музыки и Гёте-институту, и в частности Анне, вот дальше я не совсем разобрала, кому именно, Анна Шулер, да, Анне Шулер, за возможность выступить здесь перед вами. Thank you also to Alexander Kubev and Victoria Korshunova from Tchaikovsky Academy for organizing my visit. Спасибо также Александру Хубееву и Виктории Коршуновой за возможность, за организацию моего визита сюда. So I would like to keep my lecture informal. If you have any questions while I talk, I do not have to talk, and then in the end questions, but you can just ask right away. Мне бы хотелось, чтобы моя лекция была достаточно неформальной, поэтому если вдруг у вас будут возникать вопросы по ходу моего спича, пожалуйста, задавайте. Не обязательно только я буду все время говорить, можем говорить по очереди вместе. When we become composers, there is a reason for it. And while our culture, our society is always very interested in childhood in general, you know, what imprints do we have as children when we become adults? In music, the imprints of childhood have not really been studied so much. Люди не становятся композиторами просто так. В нашей культуре принято уделять какое-то внимание детству и тем событиям, важным событиям, которые в детстве происходят, какому бы то ни было импринтингу или там каким-то установкам, которые в детстве случаются и дальше существуют, но не так уж много нам известно о том, какой музыкальный импринтинг существует и как он влияет на человека и его судьбу. So for this reason, I am personally always very interested where people grew up and which were the first important musical experiences. Поэтому в связи с этим мне вот лично очень интересно узнавать, в каком контексте, в каких обстоятельствах люди росли, и каков был самый ранний первый музыкальный опыт. Because as childhood defines how we are as adults, I think childhood can also define to a significant part of how we are as artists. Из того, что детство во многом определяет то, какие мы, когда уже взрослеем, есть основания полагать, что то, что происходит в детстве, определяет то, какие мы художники, композиторы, артисты, творцы. Это все. So I would like to start with this little series that I collaborated on with two video artists from Switzerland. Для начала я бы хотел поговорить о серии работ, которые я создал вместе с видеохудожником или видеохудожницей, это мы узнаем, из Швейцарии. It is documenting the effect of sound on these children. These are the same two boys. They are not brothers. They are two friends from 2006 to 2015. Серия работ представляет из себя документацию эффекта, который производили звуковые события на двух мальчиков. Это не братья, они не родственники, просто два друга. И здесь как бы вот эти эпизоды, они, да, случались, эксперименты с 2006 по 2015 год. I would just like to show you a couple of seconds from the first one. Хотел показать пару секунд из вот первой записи. Sound on the children.
Собственно, просто здесь показан эффект звука конкретного на детей, как они реагируют. It's not an experiment. Это не эксперимент, It's a game. скорее игра. Yeah. So nobody was hurt here. But we are all like this when we are babies, or not toddlers maybe. We have an enormous amount of neurons. Да, это эксперимент, никто не пострадал, все хорошо. Но в целом здесь важно, что когда младенцы, дети очень чувствительны к звуку и очень тонко реагируют на звуковые события. And contemporary neuroscience has still not completely established what the effect of these early imprints in sound have on our growth. На звук реагируют миллионы нейронов, и эта тема изучается нейропсихологами, нейрофизиологами, но до сих пор не вполне понятно, какой именно эффект оказывает этот звуковой аудиальный опыт на людей, и как этот эффект дальше сказывается на взрослой жизни. So I am not a neuroscientist, that's why I will stop here. But as a composer, I think it's a very important area of research. Я не специалист в нейронауках, поэтому здесь я остановлюсь в экскурсии. Но как композитор и артист я считаю, что это очень все важно для творческого процесса. I want to start with myself and just give a quick overview of my own musical formation. Теперь я немножко расскажу о, собственно, своей биографии творческой и становлении. So I grew up in several places. There's no mouse on the screen, sorry. So I grew up in different countries. And thank you very much. And in each of these countries, I will not go into the details. There is a very important sonic memory that I think made me the kind of composer that I am today. Мое детство проходило в разных местах, в разных странах, городах, и я не буду подробно рассказывать, но и во всех этих разных местах со мной случались события, и оставались воспоминания о важном для меня звуковом опыте. Due to the profession of my father, we moved around every 3 years in my family. And my first conscious memories of musical imprints were in Khartoum, which is in Sudan, just south of Egypt. And this comes from the record collection of my parents. My parents were music lovers. My mother studied music in Cologne Conservatory and in fact met Stockhausen and Christoph Kastel and Ralf Gehlhaar and other musicians from the Stockhausen circle. So she had all these very interesting records, and I listened to them because we had no concerts in Sudan. Профессия моего отца, когда он ждал нас, из того, кем работал мой отец, мы переезжали каждые 3 года, и одно из моих первых воспоминаний важных это воспоминания из Хартума, город в Судане, где на самом деле это воспоминание связано с проигрыванием записи, из коллекции его родителей. Его родители были очень увлечены музыкой, любили музыку. Его мама и в том числе изучала музыку и была знакома с кругом композиторов, музыкантов из круга Штокхаузена. И у них было достаточно много редких и интересных записей. Вот одну из них я запомнил. So it was between the age of 4 and 8 for me, and I think this is the beginning of my musical curiosity. 4 and 8? So Yeah, you're not sure? No, between 4 and 8. We came there when I was 4, I see. and we Okay. left when I was... Собственно, вот пребывание в Хартуме это 4 года, с 4
Оливеру было 4, когда они туда приехали, и там пробыли до 8 лет. И эти 4 года связаны с достаточно насыщенными воспоминаниями и опытом, который, наверное, определил меня как композитора потом. I will skip ahead because I think with the translation maybe we don't have enough time. No, you're doing fantastic. It's just we don't have so much time. So I studied in America, in Boston, with an American composer called Lee Hyla. And then I studied in New York at Columbia University with Tristan Muraille, who is my main teacher. Я учился в Штатах, в Америке, сначала в Бостоне у профессора Ли Хайнера, а потом в Нью-Йорке, в Колумбийском университете. И, собственно, здесь как бы на слайде вся информация есть, можно присмотреться и прочитать. And as with any of you who study composition, there are very important encounters with other composers, for example, during your studies at festivals or at concerts, or so you meet and talk with people that you admire, whose work you like. And so I had a great fortune to meet one of my greatest heroes, Yannis Xenakis, at Centre-Raconte before he passed away in 2000, and many others and these encounters were very important for me. Как вы, я думаю, понимаете, достаточно важная часть творческой биографии – это встречи с другими людьми, важными персонами, персонажами и тоже композиторами. И я в этом смысле была очень везучим, и мне повезло встретиться с Яннисом Ксенакисом, одним из моих героев, когда он еще был жив. Мы встретились в центре Centre-Raconte. Ну и, впрочем, как бы другие встречи, которые здесь я вот вынес на слайд, тоже были очень важны. Okay, let's get into the work. This is for me one of the most inspiring sentences by Edgar Varèse. Let us not forget that for us as musicians, sound is one of the best teachers. That is why we should observe and study it. Its lessons are inexhaustible. It's a very radical statement. Для меня очень вдохновляющей является вот эта фраза Эдгара Вареза. Если переводить, звучит таким образом. Не стоит забывать, что для нас, как для музыкантов, звук — это один из лучших учителей. Поэтому мы должны наблюдать и изучать звук, и его уроки совершенно неистощимы. So why is it so radical, this statement? Because, for example, in the 19th century and, at this venerable conservatory that you are studying in, of course, you would not say sound is our best teacher, but your best teacher is the composer who was there teaching you. Это утверждение, изречение достаточно радикальное, и, собственно, почему? Потому что в классе 19 or Well, all the centuries before. All this, okay. Yeah. В предыдущие эпохи, в предыдущих веках, там, в 19 веке и раньше, о музыке могли бы сказать, что самый главный учитель по музыке — это композитор, а в общем не звук. А здесь ситуация переворачивается. So here is somebody who's saying sound itself is the best teacher. The phenomenon of audition, the physical and psychoacoustical phenomenon of sound is your best teacher. That is actually against culture, no? И тут нам говорят, что лучший учитель — это не человек и не культура, а сам феномен аудиального, сам звук. И, собственно, то, что... В общем, это изречение, оно в какой-то степени противостоит самой культуре человеческой.
And I'm sure you all know Edgar Varèse. Edgar Varèse was very interested in physics and the sciences and chemical processes like ionization, for example. And so it is not surprising for him to put this accent on sound as a physical phenomenon. Я думаю, вы хорошо знакомы с Эдгаром Варезом, с его личностью, и понимаете, что он был очень увлечен физикой и процессами ионизации, химией, то есть химическими процессами и, в принципе, естественными науками, а поэтому для него, в общем-то, неудивительно поставить в центр всего звук как физический феномен, а не что-то культурное. Edgar Varèse said this in the 50s, looking back at his career and his aesthetics and philosophy of sound. And we have to say that during Varèse's time, something very important happened in society and in history, and that is the advent of technology, which includes the technology to analyze and produce sound. Это изречение относится к 50-м годам, и когда мы смотрим на то, что происходило в то время, и на, собственно, и то, что делал Варез, и в принципе, на изменения, которые происходили в ту эпоху, мы понимаем, что изменения были очень значительными, и они связаны с тем, что технологии оказались очень важным агентом, да, в производстве и в анализе, собственно, звука. So here's a little lineage, genealogy, middle history of people who worked in helping us get closer to analyzing sound and understanding what it is all about. Здесь небольшая генеалогия с именами людей, которые с древних времен до недавних лет помогали нам прийти к тому, чтобы использовать технологии для анализа звука. So we could easily talk about this for a whole semester, but of course we don't have the time. This is the result of it. So today, let us have sound be our teacher, like Varèse says. Today we can say, yes, Varèse, thank you. It has worked because we can work with sound like this, and you are all familiar with this kind of sound editor program. Да, мы могли бы целый семестр посвятить изучению истории технологического исследования звука, но мы об этом не будем останавливаться. Сейчас мы понимаем, что можем поблагодарить всех наших предшественников, и Вареза в том числе, за то, что сейчас все мы знакомы с разными технологиями, программами, интерфейсами, позволяющими нам анализировать и редактировать звук как физический phenomenon. So I want to just give you a quick overview. I just spoke with your professor here, who said that some of you study different contemporary compositional techniques of the 20th and 21st century. And so if you have taken this class, you're probably familiar with the term spectral composition. So I always love it how physicists talk about spectral composition, because when you ask a physicist, he says, oh yes, of course, it's all about astrophysical properties of the wavelengths of light. That is spectral composition, and I'm very comfortable and happy about this funny mistake. But of course we mean something else. Мы перед лекцией поговорили с вашим педагогом, сидящим здесь, и я узнала, что, возможно, многие из вас проходили или будут проходить курсы по разным техникам современным композиторским.
И, возможно, вы уже прошли этот курс и знакомы с техникой спектрального анализа, спектральной композиции. Так, да? Да. Ну да. И меня очень забавляет, мне очень нравится, как физики реагируют на термин спектральная композиция. Они когда слышат, говорят, да, это вот лучи, излучение, астрофизика, что-то вот оттуда. Ну, в этом что-то есть, в этой забавной ошибке. Понятно, что мы имеем в виду совсем другое. So in composition, it's not science, right? So I'm not telling you this is what spectral composition is about, but I'm just telling you a basic principle. There are, of course, so many variations of this. If you look at the work of Stockhausen, for example, in the 50s and 60s, or then later of Pierre Boulez, and of Tristan Murail, Gérard Griset, even of Olivier Messiaen, who used spectral tools without the technology. You find very different approaches, but here I just want to give you a quick maybe reminder of what the basic principle is. Композиция — это не наука, и я вам не буду рассказывать, не смогу вам рассказать, чем точно является спектральная композиция. Ясно, что есть разные способы, подходы, и, соответственно, разные композиторы пользовались этой техникой по-своему, и Штокхаузен, Булез, и Мессиан, и Гризе. Ну, в общем, я вам расскажу, может быть, только несколько принципов, которые можно было бы познакомлю, да, с этими принципами, которые можно по-разному интерпретировать. Varese, right? Sound is our best teachers. Instead of creating an algorithmic construction of a row, for example, 12-tone row, or in serial music, we come up with a certain order of the 12 semitones. In spectral composition, we use a so-called sound object as the material generator. Итак, поехали, да. Варез говорит, звук наш лучший учитель, и что, в чем это проявляется. В композиции мы обычно обращаемся с каким-то рядом, там, полутонов, тонов и так далее, с набором вот этих вот единиц, а в случае с спектральным анализом перед нами в начале есть некоторый звуковой объект, некоторый звук сам по себе, еще не расчлененный на элементы. So the sound object can be anything that is interesting to the composer, such as a water sound, a bell sound, a natural sound, whatever. It is then analyzed and tapped for its frequencies and its amplitudes, and that becomes then the compositional material of the piece. Звуковым объектом может быть все, что угодно. Может быть звук колокольчика, там, журчание воды, ветерок или, ну, правда, все, что угодно, что интересно, собственно, музыканту-композитору. После чего этот звук, его запись, да, анализируется, анализируется по частотным, амплитудным характеристикам и превращается, собственно, в уже музыкальный материал. The question then, when you are a composer of instrumental music or music mixed, which is the mixture of instruments and electronic music, is a question of translation. How do you bring your model, your acoustic object, into the score, which can be played by instruments? And for that, you need a kind of a grid. Kind of a grid. Да, для композитора, который занимается спектральной музыкой, спектральным анализом, да, или, можно сказать, наверное, электроакустической, смешанной музыкой, честно говоря, не знакома с термином mixed music, но и очень важен вопрос перевода, да, процесс перевода из материала в некоторый язык, в партитуру, которую можно было бы потом выдать исполнителям, чтобы это все звучало, воспроизводилось на инструментах музыкальных. Да, можно использовать для этого некоторую сетку. So, can you translate a musical object which all of its richness in frequencies and intervallic
combinations into a chromatic score, not really. It doesn't sound good. Если вы попробуете перевести вот этот самый звуковой объект непосредственно в хроматическую эту сетку наложить, то ничего хорошего у вас не получится, потому что там слишком... В общем, она не подходит, она слишком грубая. So first consequence in instrumental music is to subdivide the sonic space into more increments than the 12 semitones. То есть первый шаг – это подразделить 12 полутонов, систему 12 полутонов на чуть более дробные, собственно, единицы. You are kind of increasing the resolution, similar to the graphics displayed here. So this is a pixelated image of Shakespeare relative to the original. It has the contours of it, but it's not much finesse in the sound. Вы таким образом примерно делаете что-то вроде повышения разрешения или качества изображения. Можно использовать такую метафору, как вот в случае с картинкой, да, которая либо четкая, либо вся такая вот в пикселях. If you even increase the resolution further into 8th-tone resolution, which is already very difficult for the instrumentalists, no? Because we grow up doing semitones, so quarter tones already is a bit dangerous, but 8th tone is really, you better know what you are doing, and you better write only for specialized ensembles, such as Ensemble Recherche, for example, or Moscow Contemporary Ensemble, which is a fantastic ensemble, I know, and Ensemble Musikfabrik also. Можно пойти дальше, да, и еще больше повысить вот это самое разрешение, подразделить не на четверть тоны, а добавить опцию воспроизводить как это сказать, четверть, восьмую тоны, ну, восьмые тоны, что, конечно, можно сделать, но тут нужно быть осторожным, потому что далеко не все музыканты могут это все дальше воспроизвести. Есть, конечно, суперпрофессионалы, вроде там ансамбля Recherche или вот Масмы или ансамбля Мюзик-фабрик, которые, возможно, сыграют вам восьмые тоны, но, как мы понимаем, все равно картинка остается достаточно размытой. This is very important because if you think of what Ivan Vishneradski did, or Charles Ives did, or Harry Partch, or other composers of microtonal music, then the approach is very different, right? This is about building scales, for example, in Harry Partch's case, while in spectral composition, it is about the fidelity relative to the original musical object. So we need a very fine resolution because of that, and it's a symmetrically fine resolution. So it is like Indian music, the shrutis. Maybe you know this. Это индийский интервал шрути, вот, которых в октаве помещается, если я не ошибаюсь, 22. Вот Александр меня поправит, она вроде у нас... 22, да? Правильно. 22 тона в октаве. Я переведу сначала начало, наверное, да. Да, в общем, есть разные подходы, да, к повышению вот этой разрешения, да, этой сетки, к работе с этой сетки. Там Вишнеградский, Чарльз Айвс и Гарри Партч по-разному это все делали. Насколько я понимаю, да, Гарри Партч вот использовал этот да, интервал, о котором сейчас рассказал Федор. Да. Это, в общем, можно по-разному уточнять, уменьшать вот эту единицу минимальную, этот пиксель. Шрути. Первая буква Ш, У. Шрути. Shruti. In North Indian music, you symmetrically subdivide the octave. So where there's 12 increments in our Western thinking, you have 24 steps now. It's different from maqamat. So the maqamat in Arabic music, for example, it is completely non-linear. It's not symmetric. Maqam can be anything between a third of a tone or a sixth of a tone or a fifth of a tone. So it's very different from this.
Собственно, да, речь идет о том, что существуют разные еще принципы симметричного или несимметричного подразделения. В случае с Шрути, да, это абсолютно как бы симметричная 22 ну, тоновая, не тоновая, конечно, система, а в случае с Макоматом, там, ближневосточная, или это... Макомат, да. Какие страны? Это арабский, понятно, арабский. Еще и все ирано-говорящие. Вот. Да, В общем, да. Макам устроен по-другому, он совершенно не симметричен, не так там, четко все разделено. Да, и что в нем следует третий звук и шестые звука в произвольном порядке. Okay. One of the most well-known examples is the piece Partielle by Gérard Griset. Can I ask how many know this piece? Хотел привести пример пьесы Жерара Гризе, частицы, по сути, да? Partielle, она не переводится. Хорошо, Partielle. Кто-то знает пьесу? Поднимите, да, руки, кто знает. Все знакомы с этим произведением? Okay. Some 2, 3, 4. Это открытие сегодня. Okay. Мировая премьера. Московская. Big new experience here. Okay, great. Should be the Moscow premiere. No. Has been played in Moscow. Ich habe vielmals das gespielt. Wirklich? Что перебивали? Wow, okay. Yes. Okay, I'm just asking because when I give this talk for composers, they say, it is a very obvious example, but I will play it here. Как обычно, когда я композиторам там что-то говорю про эту пьесу, они, боже мой, да, понятно, окей, известно. Поэтому я спросил, кто из вас знает, но вот, окей, тем лучше. Okay, so what Griset does here, maybe I play it first. Сначала проиграю пьеску. So anybody can tell me what is going on? Может ли кто-нибудь мне рассказать, что тут происходит? Except for those who know what is happening. Кроме тех, кто знает уже. From hearing. So right, overtones of the sound. Yeah, that's it. Yeah. So it's a primitive, like a primitive impulse response. Oh, you have the low E of the trombone played with nice loose lips. So it's really very brilliant sound, lots of overtones. And then you have these overtones played by the woodwinds and the strings as an echo of the impulse response. Собственно, да, действительно достаточно просто. Сначала тромбон дает звук, да, низкий и мощный, красивый импульс, который дальше подхватывают деревянные духовые, вот как бы подзвучивая его обертоны. Okay, so that's a very simple model of example of an acoustic model. So you have the musical object is the overtone series of the played in the trombone, and then you have the composed consequence in the other instruments. Это очень простой, наглядный пример звукового объекта. Да, звуковой объект здесь, собственно, вот это ми. И дальше этот объект, да, разложен с его обертонами на те ноты, которые уже играют деревянные духовые уже как, не знаю, музыкальный материал, да, что-то сочиненное композитором.
So from here, the composers can go many different ways, as you can imagine. And you can derive frequency and register from the musical object. You have a timbre that you can filter, modify, make a process out of it. You can derive melody, if you're interested in melodic constructions and counterpoint from this model. And you have what is called acoustic formants. It's characteristic regions of resonance with which you can work. And lastly, you have rhythms in the micro and the macro domain of the composition with which you can work. Здесь вы видите, что композитор может пойти очень разными путями, и из этой вот модели, вычлененной из звукового объекта, можно дальше работать с регистрами, частотами, можно работать с тембром, его как-то раскладывать с мелодикой, мелодией конкретной или мелодичностью, с акустическими формантами, с ритмом, как, собственно, в микрошкалах, так и со временем, да, в макрошкале и так далее и тому подобное. So, how did Gérard Griset get this model? Но как, собственно, Жерар Гризе получил модель из данного звука, из базового? He took the sound of the trombone and he analyzed it using a spectrogram. Он записал, да, звук тромбона и проанализировал его с помощью спектрограммы. And then he wrote the score. Потом написал партитуру. But you do not hear that recording. You do not hear it. Но саму запись, да, вот того звука, который он проанализировал, вы не слышите. Here is a very different example also of a use of an acoustic model, and it's by Austrian composer Peter Ablinger, who was here as your guest. Второй пример, который приведу, другой, по-другому здесь все происходит. Это пьеса Питера Аблингера, он сюда приезжал несколько лет назад. И да. I will play it. So what did you hear? Что вы услышали? Какое-то чередование звуков, наверное, может быть. It's sort of a sequence of sounds, alternation of sounds. No. The waves of four. Yes. So it's Right, like fade in, fade out, crescendo, decrescendo. Yes, exactly. Да, волновое развитие структуры, формы, точнее. probably the overtones of the first tone. Oh, very good. Yes, exactly, the overtones. Также, But one more very important thing is missing. What else did you hear? Just instruments, overtones? The rhythm. Sample, exactly. What kind of sample? Sound like... So you mean the lower layer? Yes, lower layer, it's traffic sound. It's traffic sound. And Peter Ablinger was living in Berlin for this time. And in Berlin, it's very, compared to Moscow, it's a very small city, like a village. So
Sorry. Да, есть нижний уровень этого всего. Это запись звуков дорожного движения. Вот. Аблингер жил в то время в Берлине, и по сравнению с Москвой Берлин — это деревня. Вот, но... Yeah, so he recorded the traffic because it was something very banal. And he analyzed the overtones in the traffic sound. And when at first you hear the ensemble, Да, то есть Аблингер записал вот, дорогу. it's a Windows. I'm sorry, I'm a Mac, I feel you. Mac person. В общем, из этой записи достал обертона, и, собственно, вот из них уже добывал музыкальный материал. Сейчас вот мы еще раз послушаем. Я хочу уточнить, что получается он сделал. То есть он сначала сделал запись, вот, а потом, используя спектральный анализ, он уже, работая непосредственно уже с партитурой, пытался, скажем так, подогнать звуки под этот спектр, получается. So there is a question: is that he made a recording, and then he made a spectral analysis, and then he tried to tune the instrumental sounds to these overtones that. Exactly. Exactly. And the fade in, fade out that your colleague heard is exactly right, because at first you have the instruments, and then comes the recording of traffic, and the instruments become piano, and then the recording goes piano, and the instruments go mezzo forte again, and so it's like a wave of amplitudes of the two elements of the composition. Number one, sound recording. Number two, instrumental synthesis of samples. И вот эти вот fade-in, fade-out, да, которые слышим, что там происходит. Сначала мы слышим только инструменты, звук инструментов играющих, да, потом возникает вот этот вот слой с записью, который вот в фейдине, да, разворачивается, а инструмент, наоборот, начинает играть тише, и таким вот образом они друг друга... То есть, просто еще такое уточнение, я просто не очень понял. То есть, это чисто акустика, тут не используется никаких магнитофонных записей, которые играют на фоне? Используется. Ну как, да. Параллельно, да, то есть инструменты играют, а запись воспроизводится. А можно вопрос? Как он это... То есть, вот то, что мы видим, это запись, или это... какая-то, ну, как... Партитура? Понятно, как он это записал, да? Записал, в смысле? Записал в нотах. Или как это играется в итоге? То есть музыканты же как-то должны из чего-то... So the question is this a score for the instrumentalists that we see on the screen? Там просто это очень мелко, а на самом деле это партитура. Ну, Yeah, sorry, it's not so well to see, but yes, it's a score. It's a handwritten score. So, Yeah. can I ask? Yeah, of course. Musicians see the notes. Yes. And, Yes. does they see usual notes or usual notes? Yes. Some microtones also. Microtones. So quarter tones and eighth tones. То есть музыканты видят ноты, у них нотная партитура, правда, там как бы микротональная нотная партитура, но все-таки нотки на стане, да. A question? То есть получается, что все звуки, которые играют музыканты, там нет ни одного как бы звука основного тона. Is it right that all that instrumentalists play are overtones and there is no basic tones of what they are playing? No, the basic tone is also played by the instrument. Yeah. Все-таки играют основной тон тоже. You can hear it at one point in the contrabass. So somebody said low tones. Yeah, it's because it's a low tone. So you have this in the contrabass, doubled, or bass clarinet, or bassoon. You want to listen to it again? The example? Да, все-таки там контрабас, бас-кларнет, они играют вот этот нижний протяжный. Instruments only.
Instruments. Здесь уже запись, да, появляется, и инструменты... Sample mezzo forte. Instruments. Equal. That's a really interesting piece. It's so simple, but so interesting. Because you have musical model, the acoustic model, and the composed structure at the same time. You have both at the same time. Очень интересная пьеса, очень простая, но при этом безумно интересная, потому что у вас есть и сам образец, да, сам звуковой образец, и сочиненная композитором интерпретация, да, музыкальная, инструментальная. Maybe you ask why dum 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 dum, because digital analysis, sound analysis works always in slices of time. Возникает вопрос, откуда этот ритм, да, его же нет в записи. И ответ в том, что анализ, ну, как бы технологический анализ звука, он всегда такой с посрезом, да, то есть дискретный, да, и вот это сюда переносится. Yeah, discrete slices of time and make a FFT analysis. So he makes a technique of analyzing the sound part of the composed structure. So analyze, dun 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 dun. Сама техника анализа становится частью композиторского решения, как бы композиторской техники в том числе. And what depends the tempo of the piece? Peter. Да. Темп — это на совести Питера. Можно спросить? Ну, так как я пианистка, я мыслю обычным звукорядом. У меня два вопроса. Первый — это сложно ли музыкантам, вот обычным, здесь же струнные инструменты, исполнять такую музыку? И второе, как это записано в нотах, то есть каким образом? There is two questions. I will speak as if her. As a pianist, I think in normal tone structure, and I have a question: is it difficult for musicians to play these tones, quarter tones, and etc., and how it's written in a score? If we can see it, probably or not, I'm not sure. Very good question. Очень хороший вопрос. So so this piece is not difficult. It's just rhythm, so 120 maybe. But if you look on YouTube, usually I have this is my computer, and I can show you very quickly a very good example. But this is not my computer because this is being technical solution. And so now I can just say go to YouTube and look for a piece called Voices and Piano by Peter Ablinger. And some of them have a score. And you can look at the score yourself. It's for piano and recording. And you can say yourself, is it difficult or not? I think it's difficult. It's notated very simply, but you have to be very sensitive to the voice, which you are doubling on the piano. It's a very popular piece. Yeah, very popular. Here in Yes. Yes. I know two pianists who played it. Итак, ответ. Это хороший вопрос. Я бы сейчас рад бы показать примеры, но, к сожалению, это не мой компьютер, поэтому так быстро не смогу. Так что могу только посоветовать идти в YouTube, искать пьесу, которая называется
для Voices and Piano, собственно, тоже Аблингера. И ее исполняли несколько раз тоже в России. В принципе, она так известна у нас здесь. И некоторые из этих записей в YouTube у них проигрывается партитура параллельно, да, и можно проследить. Вот эта пьеса, она действительно сложна для исполнения, а вот да. А вот эта пьеса, которую сейчас мы слушали, не настолько. Там достаточно спокойный темп, и, в общем, можно быстро разобраться и привыкнуть. But there's another very interesting level to this question, and that is the question of psychoacoustic mechanisms. Like when I make you notice it's a little bit different, some are different, but your ear says, okay, it's block. He's trying to do block, because your ear synchronizes events a little bit. So for pianists, when they have voices and piano, you have a voice saying, the sky is blue. And the piano has to play, the sky is blue. So if the piano is a bit later, the sky is blue. And the voice is, the sky is blue. The sky is blue. The ear, your ears, will synchronize it. Say, yes, I know, it's supposed to be the same. So it is difficult to synchronize, but you don't have to be 100% digital. You don't have to be like a computer. Because your ear of a listener, it will synthesize it for you. It's a process called syncresis. It's a term by Michel Chion. Is a very, very important French theorist of musique concrète and all relationship between audio and video. I'll try to translate all of this. Sorry. It's fine. Итак, у этого вопроса, который вы задали, на самом деле есть еще более глубокий, интересный уровень, который связан с психоакустикой и вообще с психологией восприятия звука во времени. Дело в том, что с одной стороны, действительно сложно найти, да, вот эти правильно подобрать, не входящие в сетку вот эти тоны или ритмы, но слушательское восприятие, оно сглаживает некоторые ошибки и неточности. И когда, например, даже если стучать неровно, и один палец не совсем правильно следует за другим, мы как слушатели понимаем, что это, одно и то же событие, они вроде должны быть синхронными. Поэтому если инструмент чуть-чуть не попадает в тон голоса, да, в случае или в ритм, голоса, в случае с пьесой, да, Voices and Piano, то слушатель в голове корректирует эту ошибку, да, и уже слышит, что да, это вот оно. И этот процесс syncresis, right? Syncresis. Yes. Для этого феномена, да, подстраивания, подначивания близлежащих каких-то во времени или по характеристикам событий друг по другу есть название, да, термин syncresis. And who did came up with it? Michel Chion. It's a French author. Мишель Шон. Да, Мишель Шон — это такой исследователь звука французский, достаточно важный для звуковых исследований. Он, собственно, предложил этот термин и про него там много чего написал. So, in Russia we have so-called zonal theory by Professor Garbozov. Die war im 1948 entdeckt und которая была открыта в 1948 году. Лучше по-русски все скажи, чтобы мы... Можно погромче просто? Да, я переведу потом на английский, может быть, просто чтобы сразу все по-русски поняли. Хорошо, была выдвинута зонная теория профессором Гарбузом в 1948 году о том, что человеческое ухо подстраивает
определенную зону, равную 20 центам. А 20 центов это какая часть тона? Я просто плохо знаю. 1/20. Ну, Одна ну да, двадцатая. да, логично. Вот. Слышит ее как фальшивый звук относительно темперированной сетки, как чистый унисон и как грязный унисон, начиная от 20 центов. Вот. То же самое происходит и с ритмом. Вот. То есть ритм тоже находится в пределах зоны. Ну, вот тут же самый главный момент. Мы же живем в основном, да, в жизни равномерной темперации. Она вот Нет, мы не живем в жизни. Okay, let me translate a little bit. Разрешите человеку перевести? Нет, да, просто чтобы не совсем скучно было. Okay, so the comment is about Professor Garbusov zone theory, which he came up with in 1948, and the idea was that human ear identifies 20 cents alternation of the tone, and here's as a false tone, as false one, and the same works for rhythm. And then the comment was, the reply was that it's also important that we live in a tonal world, in the world of tonal, but we don't. We have just temperation, and that is approximation. Okay. And Exactly. Okay, I see. It's a very generous approximation. A very generous approximation. well, I was really interested. Could I see this edition? The gentleman here said, because this is my interest. How does the human ear and brain, to what degree does it distinguish tones? And we all know that with just temperation we have approximations, and they're really significant. And we, okay, maybe I don't understand enough, but I think we live in the world of just temperation. This is how the pianos are tuned, this is how the violins play, this is how the horns fall. So, this is the interesting thing, you know, the brain, to which a human brain can distinguish. Yeah. Because, for instance, we have a work by Friedrich Kahn, and it is a 1/12 tone microtonality. And it's 6 pianos. And in his commentary, he says the human ear can hear these subtle differences as parts of a timbre, Yeah. and not so much of the Scalar, like in a scalar way, in increments, as intervals. and Timbre. not so much as a fundamental. Right. Even though there are changes in the fundamental, the people will hear it as changes maybe in the timbre. This is what he said. What I am interested in is to what degree the human brain can break the fundamental and distinguish it, and how does it deal with it. This is a very important thing. I will come back once again to the point of the just temperation, because this is approximation. They are not real. No, They are not. Absolutely. There's only real octaves. There are no other real intervals. In fact, sorry.
Общий конспект, да, о чем идет речь. Идет речь о том, что да, мы живем как бы наш слух подстроен под темперированный строй, и там как бы равномерно темперированный строй, и там куча вот приближений, и все это не точно, и существует с другой стороны заявление о том, что вот человеческое ухо может различить там, мозг человеческий вот в таком-то и таком-то диапазоне, а все остальное будет слышать как фальшивое, или он будет это воспринимать не как тон, а как характеристика тембра и так далее, и так далее. И, в общем, довольно любопытно и интересно таки разобраться, что же, правда, человеческий мозг может и что он делает. Вот то, что было сказано уважаемым Гарбузове, очень интересно, потому что там как раз была идея о том, какова степень развлечения, насколько четко, какая самая мелкая граница, которую способен воспринять человеческий мозг. И вот, мне кажется, вот, речь шла об этом. Вот это то, что меня очень сильно интересует. So yeah, the main question is how small is this difference between two tones, two frequencies that our brain, our ears can identify, can hear. Okay, this will be really a big discussion, but the short answer is there is a critical area in which, in fact, interval turns into rhythm. And this area is called the critical bandwidth in physics. And it is an area from which we do not distinguish an interval, less than a semitone, but a periodicity, a fluctuation. That's in time, right? It is in time. It is in time. In fact, but that's where this. In frequency. Yeah, it's where distinction in frequency turns into rhythm. I'm very sorry. This is incredibly amazing. It is. Can you say once again what it was? Well, I would. I'm sorry. I would love to demonstrate it, but no. It's just mention the. No, it's much better to demonstrate it. But unfortunately, we are hooked up here with my laptop. I would like to use a program. Probably after. To give you, yeah, maybe after the lecture. Да, коротко. Sorry? Ja, ich würde es mit Max machen, or Super Collider. Or... Ну, собственно, суть в том, что есть как бы вот тот уровень, на котором различие в частоте, ну, частотное различие превращается в ритм, да, и после лекции, когда можно будет залезть в компьютер вот Оливера, мы посмотрим, что он здесь имеет в виду. Вот, пока что я думаю, что мы двинемся дальше. А, нет, не двинемся дальше. So, let's do your case here. And you can just stay because there's not much to see, it's more to hear. I will create two sine tones, okay? Сейчас можно не смотреть, тут как бы больше на слух задача. Оливер сделает две синусоиды. I think I know what you mean. So this beating. Yes, exactly. Right. Right. So we have to go a bit higher. Здесь все это прекрасно освоила на практике. Да, я думаю, все это так или иначе. Биение, да. Все время слышно. Нет биения, все хорошо. Или наоборот. So here you clearly have a whole tone, no? Now we go down in the frequency. I think this is very basic for many of you, no? It's not. It's just a critical bandwidth. We still hear intervals, right? But if we get closer, at some point, which two intervals do you hear? You don't hear an interval anymore, you hear a rhythm. No, minor third and minor second. Really? Minor third? Ah. Anybody hear two tones?
you hear whoa, 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 Yes. right. So this is called the critical bandwidth, where intervallic identity gets discarded in favor of periodicity, because the waveforms of both, they cancel each other out to destructive and constructive interference. So this is now, then we're in Varese, no? Sound is our best teacher. We can use this, like Chelsea, for example, Georg Friedrich Haas, Chelsea, Mark Sabat, Wolfgang von Schweinitz, not Vyshnegradsky. I think he would have, if he would have lived longer, maybe, but, you know, I'm sure there's many... I'll translate. Yeah. Sorry. Собственно, что происходит? Мы сначала слышим два тона, да, я параллельно не говорила, потом по мере того, как они сближаются, начинаем слышать скорее вот эти вот биения, да, некоторую волнистость одного звука, и мы не слышим уже интервал. So you talking... I'm sorry, you was name dropping, and I forgot already these names. It's okay. So it was about experiments or just people interest? who use this Okay. in their work, like Giacinto Chelsea, Mark Sabat, and Wolfgang von Schweinitz. Да, ну, соответственно, как бы есть композиторы, которые работали с этим эффектом, и, ну, и опять же, эта демонстрация этого эффекта достаточно ярко напоминает нам про утверждение Вареза о том, что звук наш лучший учитель. И тут мы, наверное, вернемся к лекции. Okay, but I am very grateful for the question and for the commentary, because now you can really see that sound is very much about physics, no, and about the waveforms and what they do to the perception. And so this is in the music I compose. And the techniques that I use, it plays a very important role. We are really going from Varese onwards. We're working with the sound as our teacher. The teacher is a dramatic term, no? It's the orientation, which where we find not much new things to be discovered. Я очень благодарен за этот вопрос, потому что благодаря ему мы смогли действительно углубиться вот в вопрос о физике звука, да, и действительно понять, что здесь имеется в виду, что в том числе имел в виду Варез, да. И для меня, как бы для композитора, физика звука очень важна, и важно, ну, вот эта вот фраза, опять же, да, звук наш лучший учитель, учитель не в каком драматическом смысле высшего, там, не знаю, персонажа, а в смысле, как бы, ориентира, да, на который все время можно, там, не знаю, опереться, из чего можно почерпнуть новую информацию. Okay, aesthetically speaking, when we speak about the aesthetics of spectral composition, like any compositional techniques, has been very much criticized, which is good. It's very good to be criticized, because then you have to explain your point of view and your way of working, and aesthetics is nothing but a big critique, no? And so it's very good. So the aesthetics of spectral composition, one of the main problems is the interpolation between the object and the model. So you have it down there. So if I... okay, yeah. Да, теперь мы поговорим немножко об эстетике, собственно, спектральной композиции. Сама спектральная композиция, ее техники много-много активно критикуются, и это хорошо, когда критикуют что-то, для всех хорошо, и для критикующих, и для критикуемых. Вот, но... Собственно, сама эстетика спектральной композиции, ее как бы основной такой якорь или ядро – это проблема интерполяции между объектом и моделью. Right. So there's a symbolic reference to the model where I say yes, I am interested in creating a kind of bell-like quality with my ensemble, or
if I want to recreate the sound of that bell, that is my musical object, I want to recreate it. So I want as exactly an imitation of this bell sound as I want. Or I just want a general belliness to the sound. Потому что можно выделить примерно два альтернативных подхода к тому, что делать, собственно, с звуковым объектом, с каким звуком. Можно взять его как символ, да, и воспроизводить, например, если это звук колокольчика, вот колокольчиковость. То есть вот именно вот этот удар, вот как бы можно было сделать эффект аудиальный, да, ощущение, что вот мы услышали звук колокольчика с помощью других средств. Либо можно воспринять задачу как воспроизведение, ну, как бы, даже не воспроизведение, а воссоздание, да, то есть абсолютную имитацию или подобие модели самому оригинальному звуку. И как бы воссоздавать не эффект, и не символ, и не роль, а именно вот сам непосредственно звук. So here you have a little list of composers who have been working within this aesthetic, each one having, of course, completely different answers to it. Здесь вот много имен композиторов, музыкантов, которые работали в этой эстетике. Естественно, у каждого из них, у каждой были свои подходы, решения и взгляды. It would be nice to talk about every single one. Not a single Russian one on this. Yeah, I'm sorry. Yes, I was aware of it. No. If you can tell me, I would be very. There's lots of bells used in Russian music. It's not just the bells. It's not just the bells. That's the thing. That's what I'm saying. I know that your professor Tarnopolsky is aware of this way of working. I do not know if he's actually using spectral techniques. Да, есть комментарий, что вот тут нет русских имен. Bells are bells. They're things of their own, and right. They fascinate the That's right. the rest of us. Yeah. With the unharmonicity. Okay, so when we speak of the history of composition in the 20th century, the impact of sound technology is everywhere, even for you, those among you who are working strictly in the instrumental domain. Your music is being recorded by digital technology. You have the possibility to edit your works. Even if you reject technology, you're still using it. So I would say it is really omnipresent. And so I do personally, and here's a really strong statement, I do not believe in the segregation, in the division between electronic music and instrumental music. Сейчас значимость технологий в музыке, вообще в звуке, очевиден и очень, как бы, технологий много, технологий везде, от них никуда не убежать, и даже если вы занимаетесь инструментальной музыкой, вы все равно пользуетесь технологиями для записи, вы слушаете, в конце концов, записи другие и так далее и тому подобное. Для меня, то есть я считаю, что различия между инструментальной и электронной музыкой не существует. So the area where I have taught most as a teacher of composition is in Europe, in the US, and in China. In all three places, electronic music and instrumental music is taught separately. And there's a camp usually among the students, those who say electronic music, no thank you, and those who say, yeah, of course, and those who say only electronic music. So I think as a contemporary composer, one has to really study what has been produced in the last 100 years in terms of contemporary music and relocate this thinking.
Я имел дело с тремя культурами преподавания музыки и вообще отношения к музыке в Европе, в США и в Китае. И там, и там, и там всегда среди студентов, которые учатся где-то вот в музыкальном колледже и так далее, в музыке есть группа тех, кто скажет «нет» электронной музыки, только не электронная музыка, те скажут нет, почему бы и нет, и те, которые скажут только электронная музыка. На взгляд Оливера, на самом деле, стоило бы как-то разобраться в этой ситуации и понять, что произошло в течение 20 века и почему как бы это разделение может быть нерелевантно. So we even have a term for music which uses both instruments and electronic music, and it's a very old term. It's musique mixte. It's a French term, so you cannot say gemischte Musik in German. No, mixed music in English, yes, but it sounds strange. No, you think of playlist on iTunes and mixed music. Why not? Why not? Why not? Да, есть термин, оказывается, даже для такой вот музыки, которая не и электронная, и не электронная. Термин французский, и его лучше не переводить, во всяком случае, на немецкий или английский язык. Звучит он так: music mixed. На английском можно сказать mixed music, но будут ассоциации с миксами и плейлистами, и, в общем, ну, может быть, это и к лучшему, а может и к худшему. В общем, термин music mixed. Okay, so this is just a couple of pieces. Of course, there are so many pieces that are not part of this list. And from 1990 on, you know, the time of the no, not yet G3. No, not yet. No. Apple IIe, but like mid-90s, like G3, G4, in the Macintosh, the Next machines, the Indies, you have technology becoming a real important part of composition, and it's nothing special anymore. So today, there's still, in many academic structures, this separation, but in practice, you know, as we can see from so many composers, there is no real separation anymore, and I think that's very good. На экране очень маленький список, конечно же, не всего, что было сделано в этой вот области, да, смешанной музыки или music mixed, но там как бы пьесы, датированные там от 60-х годов до 90-х, и уже тогда как бы разделение между инструментальной и электронной музыкой стиралось, и, естественно, с начала 90-х и по наше время, когда у всех есть более-менее там технологии, компьютеры и так далее, это разделение и вовсе перестает быть актуальным в практике, а в убеждениях и в предпочтениях, и вот как бы в идеях это разделение остается. So to simplify the explanation of a use of both electronics and instruments in the domain of spectral composition, I would like to offer this diagram, which is really a symbiotic relationship. It's an integrative relationship. Instruments play one part and the electronics are orchestrated inside the compound sound, inside the instrumental sound. Возвращаясь к вопросу о спектральной композиции, я бы предложила такую диаграмму для объяснения отношений между, собственно, инструментами и электроникой. Эти отношения, в общем, это такой симбиоз, да, они взаимовыгодные, взаимопроникающие, и здесь как вот, ну, электроника оркеструет, там, например, инструменты или наоборот, в общем, они вписываются, так скажем, друг в друга. Okay, so we don't have much time left, and it's great that we had a good discussion on music. So, but I want to maybe show two examples from my own work. One is a little bit like Grezet. It has an acoustic model, a musical object, which I use,
And the object is, when it has been analyzed, and I have generated my material, the musical object is taken away. I don't need the recording anymore. Не очень много времени у нас осталось, поэтому пропустим какие-то вот там моменты. И я бы хотела показать, остановиться на одной из моих пьес. Здесь из конечной пьесы, из результата вынута запись, которую я использовал как звуковой объект. Which is the recording, or you prefer not to? No, I play the recording. Yes, I will play both the recording. So. Да, пьеса называется «Аквавит». Мы послушаем и саму запись, и исполнение пьесы. So first I play the recording that is my acoustic model, my musical object. If you look on the if you look on the spectrogram, you can see this kind of thing. You can see the black beam here, and everything else is a sequence of rhythmic impulses. Если посмотреть на спектрограмму, вы видите, да, вот, ну, внизу там вот эта черная линия, да, основная базовая, а наверху ритмически возникающие. Sorry. Такие кусочки. So I filtered this a little bit. So where's volume? Stop. Okay. Okay. I see. Okay, great. Да, я немножко отфильтровал, собственно, этот звук. So I filtered the recording a little bit, and then you get this sound here. Because we filter out the noise. Шум, да, в некоторой степени отфильтрован. And then through a program, I get a kind of, it's this piece. I get average rhythmic and cellular structure, and it sounds like this. This is the beginning of Aquavit. Sorry, actually. И уже вот из того отфильтрованного звукозаписи с помощью программки, которая распознает это все и превращает в нотки, получена ритмическая и как бы тональная моделька, да, которая вот уже звучит. Okay, so it's an example of the use of an acoustic object that gets transformed into a composed structure. Это пример использования акустического объекта, который превращается в сочиненную, да, скомпозированную структуру. So if you look at the score here, the spectrogram here, you can see three distinct layers. It's the top layer, the middle layer, and then the formant here. So that yes. so, yeah. Oh, thanks. Okay. Да, то есть если посмотреть на спектрограмму, видно три уровня, три слоя, верхний, средний, нижний. And I used these three layers to compose a structure which is really reflective of these three layers.
И когда я сочинял, я старался сохранять вот эту вот структуру в партитуре, там, как бы, оркестровки, да, чтобы были эти три уровня. And how did you do that? Based on how you heard it? No, through spectral analysis. So actually, through simply looking at this spectrogram. That's right. Extracting. But, as a composer, obviously, you do hear notes. Yeah, of course, yes. But you decided to go in favor of what you saw on the spectrum, or to trust your ear? I always trust my ear, and my ear comes first. But in order to extract these complicated rhythms, I use as a tool the spectrographic analysis. And then I quantify it for musicians. I make it playable. What amazes me from what you have said today, I've never heard anything like that before. How the frequency thing in your mind and your understanding flows into the rhythm thing. Because to me and to many people, these are completely different things. And you somehow see how they work. Because I'm sorry to everybody, but this fascinates me incredibly. I'm sorry to be this excited and silly. That's wonderful. And even the cognitive scientists tell us the brain works with the rhythm in the lower notes, and it works with the melody in the higher notes, and those are completely different things. And you somehow see them intertwined. I wish I could take credit for what you're saying, but it's in fact Ligeti who laid the groundwork for this with a concept called micropolyphony. So if you look at the pieces from the 60s, for example, the electronic muse Articulation, or even Apparition for large orchestra, or Atmosphere from 1961, he develops this concept called micropolyphony. It is a polyphony that is rhythmically agitated, and yet you hear it as a canvas, you hear it as a texture, as a global texture. But to me and to many people, if you go back to any spectrogram, there is a sound developing on a certain level, on a certain frequency, at a certain time. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, that's a spectrogram, right? Because a spectrogram is the evolution of a sound. It's not a real image of a sound, right? Because it is. It's an approximation. It's not an approximation because it shows you a vibration that has been showed in a different way. But this is an amazing thing. I'm sorry for taking up so much time. Thank you. I've never thought of it that way. I would like to go back to this. That's wonderful. Thank you. I will translate just briefly. Собственно, разговор продолжается о том, что, о разнице между тоном и ритмом, да, о том, что мы как бы здесь немножко иначе эта вся история работает. На спектрограмме мы видим некоторое отображение звука, который дальше считывается, разделяется по 3 слоям. И вопрос был изначально о том, доверяет ли Оливер больше своему слуху и ушам, и том, как он вычленяет там нотки из каких-то конкретных звучков, вот, или все-таки нет. Оливер сказал, что доверяет, но здесь использовал все-таки механизм как бы инструмент технологический для того, чтобы перевести непосредственно, там, без вот психологического такого момента звук из одного качества в другой, да, из записи в инструкцию, в партитуру. Но сама вот эта идея о том, что как бы тон и ритм, они превращаются один в другой в какой-то момент, это не изобретение Оливера, это там как бы с этим работал еще Ligeti во многих своих пьесах, и в принципе как бы этот факт, феномен и эффект, он вот существует в истории композиции какое-то время, и вот здесь тоже
перед нами разворачивается. What was the legacy's work? Incredible brain, no? An incredible brain and an incredibly memory, and nobody can do that. I can vouch for that. What was the legacy's work that you mentioned? Yes, Apparition for orchestra and atmosphere. And what else? And atmosphere. Atmosphere. I would like you just to give you a look behind the, like on our desk, you know, how something like this is put together. So this is the top layer of our spectrogram. Верхний уровень спектрограммы. Top layer. The instruments are flute, oboe and clarinet, the woodwinds. Флейта, гобой и кларнет. Then we have the black bar and the spectrogram. If you remember, there was a kind of a black, cloudy section, and this is in the piano and in the percussion. Да, и вспомните, на картинке вот из спектрограммы внизу была черная такая зона, и вот это уровень, слой, да, который за него отвечает, это пианино. So this is just the percussion and the piano part. And lastly, we have the strings that are playing the middle layer. Да, это был нижний уровень пианино и ударные, и средний слой, да, средний уровень, это струнные. And now you have all together. И сейчас все три вместе. Nice bass on your speaker here. Okay. What is the place of inspiration in your creative process? Or is it only conservation and technical work? Да, вопрос, какое место вдохновению есть вот в вашей работе, там только технические вот эти инструменты или все-таки там наитие какое-то существует? My inspiration since childhood is the sonic experience, something I hear and that moves me very deeply. Everything that I use the computer is just like Shostakovich used a pencil and music paper. So it's my tools. It's nothing more than my tools. На самом деле вдохновение я получаю с детства от разнообразного звукового опыта, и это источник, да, как бы это вдохновение мной управляет и ведет, а те техники, технологии, которые я использую, это просто инструменты, как, типа там ручки или еще чего-нибудь, чем мы там делаем всякие вдохновленные другими вещами дела. Получается, какого-то там второго дна, да, второго смысла здесь нету. То есть просто вдохновение звуком воды, которое, да, так он. So the question is there or is there not double bottom, second bottom, you know, something underneath this idea of translating sound of water into the sound. Is it as simple as that, or you have some sort of meaning, or yeah, it's secret. Secret. No, there are no secrets. Not with me. Никаких секретов, все просто, так просто, как кажется. Тем более 99-й год. So what apps, programs and you've used in your work, which was
I don't know. Yeah. No, it's 1999, right? Right. What kind of software you used at that time? Audio sculpt and patchwork. So both are IRCAM software, audio sculpt and patchwork. And today I use Open Music, Audio Sculpt, Sphere, Super Collider, Max MSP, mostly. So, sorry, can I be very rude and ask you to repeat that? Audio sculpt. Audio Sculpt, Open Music. Audio sculpt, Audio Sculpt, Open Music. Audio sculpt. Yes. Очень старое. Super Collider. Okay, I suppose we have to stop, but I would like to play a little bit more music. And so since we've spoken about acoustic models, I would like to, these are, by the way, implications of psychoacoustic criteria. So what I said in the beginning, the mechanisms of perception in composition, which I find extremely inspiring. So to fully answer your question, in fact, I am inspired by the sonic experience, but I'm also immensely inspired by forms of organization in nature and the translation of these organizational forms into music and to see if it can be decoded as a listening experience. Теперь совсем чуть у нас времени осталось, мы пробежимся по психоакустическим принципам, которые мне интересны и которые работают. И продолжая еще отвечать на ваш вопрос про вдохновение, что меня вдохновляет, так это то, как организованы вещи в природе, естественным каким-то образом. И то, каким образом вот эту организацию восприятия или каких-то элементов можно перенести и расшифровать или перенести в аудиальный опыт, во звук. So I would like to close with I only have one score, and seeing this is you cannot really see much. It's a piece called Tropes. So you have heard in Aquavit, a very old piece, which is an ensemble. It's an ensemble context, and here you have evolved techniques as applied to an orchestra. Сейчас мы послушаем еще одну мою пьесу. Предыдущая была достаточно давно написана, и эта пьеса оркестровая, она в каком-то смысле является продолжением предыдущей, вот этой работы, расширением ее уже для более большого состава музыкантов.
Okay, sorry, I forgot to turn the pages. So thank you very much. If you have any questions. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, вот обязательно задавайте. Вопрос на самом деле такой, скорее такой теоретический. Просто Оливер сказал, что он, как сказать, очень любит Ксенакиса, да? Вот. Вопрос, он когда-либо вообще применяли методы стохастической музыки в своем творчестве? Интересно. There is a kind of theoretical question of kind. So you mentioned that you love Xenakis and his music, and have you ever applied stochastic methods in your work, in your composition? Стохастическая. No, not stochastic, not really. I'm a control freak. It means I'm very worried about probabilities. So the probability, the math gets done on the score, and I fixate things. So of course, Xenakis does the same thing. It is all composed stochastic results. But no, this is arborescence. Yes, Xenakis has this process of arborescence. Arborescences. It's like the growth. Ветвление, то есть. Ветвление. Yeah. Есть такой у него тот самый принцип. Оно и есть в математике. В общем, ответ, что нет. Стохастических методов я не использую, потому что я контрол-фрик. И мне хочется все-таки иметь возможность контролировать результаты и вот эти вот все вероятности, возможности как бы меня смущают. Но... В принципе, это нормально, потому что Ксенакис на самом деле тоже пользовался расчетами, принципом скажем так, поправок своих. So actually, Xenakis also made a lot of so he corrected a lot in his works after he got this stochastic things. Yeah, regarding Xenakis, I love his work, but I don't sound like him. I don't want to. And if you love a composer, it doesn't mean you want to sound like him. It is something that he gives you that he understands, and it's Xenakis. But I am about something else. Yeah. Да, я люблю музыку Ксенакиса, но это не значит, я не звучу, моя музыка не звучит так же. И это не значит, что если вы что-то любите, надо быть таким же. Вот. Что-то из музыки Ксенакиса меня вдохновляет, вдохновляет, что-то мне это дает, да, и дальше происходит, что происходит. Xenakis was very interested in translating structures from math or from sciences into music, and there's the link between. I do a lot of that too. I have chaotic organizations in my music, so not chaotic, but math chaotic, and it's mathematical procedures. They are usually linear systems that I realize. Есть, правда, связь действительно между теми принципами, которые я использую в композиции, и тем, как работал Ксенакис. Это использование математических моделей и, в принципе, как вы уже видели, да, моделей. И если что-то хаотичное происходит в музыке, то это не хаотичное в смысле случайное, да, а в строгом математическом смысле хаотичное. И вот в пристрастии к науке, наверное, есть сходство между Оливером и Xenakis. So if you want specifics, I work a lot with Bessel functions, with hidden Markov chains. Yeah, and cellular automata. Помогите мне это перевести. John von Neumann. Марковские цепи и целлюлярные автоматоны. Окей. В общем, суровая ядерная физика. Ну, это так. Okay. So you do know something about it, or you're just interested in it? No, of course. А можно такой вопрос? Но уже не связанный с этими всеми техническими, такой общий вопрос, так как, я думаю, что в принципе в современном мире 90% людей, они даже классику не очень-то понимают, не то что такую музыку.
Вот как он думает, вообще какое будущее у музыки, которой он всю жизнь занимается, как он представитель именно современного, можно сказать? There is a very tough question for you. Since you do that practically all your life, and probably you know that in general, even classic music is not for everyone, and not everybody likes like classical music, But this type of music that you do is interesting even for a smaller group of people and for a smaller audience. And what do you think is the future of the music that you do, for instance? Yeah, the future is getting better and better. So. That's what music. Yes. And how do you mean? Yes, I can tell you. We are living in a great age for composition. We are finally done with the large-scale ideologies. It's a very free and open and very colorful scene that we have. And in Germany, the tendency of audience attendance in contemporary music concerts and festivals has been going up exponentially. So you have Ruhrtriennale, Donaueschingen, Darmstadt, Witten, Tage für neue Musik, 8 Brücken in Köln, Ultraschall in Berlin, Märzmusik in Berlin, all sold out. So it's getting better and better and better. And the younger generation, my students, I have but we didn't get to it. It's okay, we don't have enough time. I work with students, and it is a very, very important part of my work. Working with students, we do projects. Sorry. Хорошо, а тогда можно... Yeah, maybe you can just... Я сейчас коротко переведу. Во-первых, будущее становится все лучше и лучше. Что бы это ни значило. Вот. Но так или иначе, для композиторов сейчас прекрасное время. Все больше и больше публики приходят на фестивали новой современной музыки в Европе. Возможно, не только в Европе, в конце концов, вот нас тут достаточно много. Так, если подумать. И кроме того, большая часть, собственно, вот работы и творчества Оливера — это работа с его студентами, учениками. И сейчас вот, видимо, и происходит поиск каких-то примеров работ студентов. Yeah, I have an ongoing project with students. We do large-scale installations with my students. This is at Eastman. So I was teaching at the Eastman School, and we came back, my family and I, because of Trump. America or in England? In America, yeah, in the US. Eastman School. And we did a project, and I just show you a little bit, and if you need to go, you can, of course. Да, собственно, с студентами Оливер работает над большими инсталляциями, и как бы он преподавал до времен Трампа в школе музыки Истман в Америке. Сейчас уже... I don't know, I get a screen and I cannot connect to the internet, so sorry. Здесь нет, да, интернет-подключения? I'm sorry, there is no internet. No There should be. Oh, here, I think it's here. No. Okay, it should work. So you want to Yes. show it there, right? Все работает.
I was looking for a project that we could learn something about the materials of electronic music and about the physics of instruments. And so the project that came first to my mind was David Tudor's Rainforest, in fact, Rainforest 4, which is a very extensive collection of objects that are individually chosen for their sound response. We had 20 objects altogether with 13 participants in the project. So it's a rather large orchestra for rainforest standards. The original Rainforest of David Tudor was conceived in 1968 as a commission for the Merce Cunningham Dance Company. And it was indeed for a project with various artists. So for example, Jasper Johns made the costumes for this, and Andy Warhol created these elaborate cushions. David Tudor wrote this music, which is very free. In fact, the score is just a block diagram showing that a couple of objects from usually everyday use would be affixed with transducers, so you attach a transducer to it. So a transducer is basically a device that electromagnetically transfers vibrations onto any surface that it is attached to. So it's like a speaker without the membrane. I was just picking it up. Wow! This thing is twitching. Look at that. Oh yeah. Okay, I need more mass to excite this. That's it. When we decided to do this project, I was pretty scared because I'm a sound guy, and working with objects and their visual presence entailed working with a dimension that is not my terrain. And so I was very glad to have an absolutely wonderful collaborator in Professor Alan Topolsky from the Visual Arts program at the University of Rochester at Sage Hall. And he graciously agreed to mentor this project. Then we went to the junkyard, because where were we to get these large objects that have been consistently used in the so far performance practice of the piece? We went with the people there wearing helmets and scavenged the yard for objects to use in rainforest. There's this scrapyard called Metallico. It's in Scottsville, so very close to Rochester Center, and they were amazingly generous. So what we found were mostly metallic objects, resonators, vessels, buckets, cauldrons, cylinders, old radios, electronic circuits, bars, tubes, pipes, amazing array of materials that all found usage in our project. So at the recycling facility, we gathered all these objects and took them to a workspace that was provided to us by the Memorial Art Gallery of Rochester, which hosted this project. It was a wonderful collaboration with curator Andrew Capetta. And in that workshop, we started assembling the objects. Before actual final assembly, we tested them all for sonic response. So we took transducers of various sizes and attached them to the various objects to see which transducer would match up the best to making that object ring. Oh, that's like going for... It's kind of boring. Let's see if it works for... Because the other transducer didn't really produce, but... It would be good to have a sequence so that we know that wherever it's staying. Because it's really fit. Okay, this is very short. Oh, so... Is that a brake drum? Yes.
I was just playing around with putting transducers on this brake drum, and I found that just by putting noise through it, I could get all sorts of really strange resonant frequencies, and then I essentially felt compelled to just keep going with it. So this would normally For most students, Это this was мерцыканем, the Дима? first project of this kind. So I don't think they were looking for something very particular, but were just experimenting with the material, which I very much welcome. Without experimentation, you cannot enlarge your repertoire. And so some had a fairly specific idea and then took the objects that they found and worked with to realize this idea with. I think I was just inspired by the water element of rainforest and took that in a more literal way. So that would be kind of fun to do that. Sounds are mostly modified water sounds, things you'd hear in a gutter, from a sink, but they're all sort of deformed and changed up a little bit, just like the sculpture. Right now I'm just playing a single tone and just putting it on the plate and then watching the stuff. I was thinking maybe something like you put over your head, or like I don't know, something you like walk under, and it's just kind of like, well, all of a sudden, so I was like thinking maybe I could involve this. I could just like hang it like that. Maybe it sounds cool. I'm not sure. And I could put like maybe one of these over it. So people would like walk under a whole bunch of circular. Yeah, maybe. We'll see. I think it's clearly comfortable with action versus glider. Placement of the objects played a very important role, and Alan and I planned for quite a while. In fact, Alan did most of the placement of the works, while I did the sounding of the works. We had altogether 32 output channels, so because some of the objects contain several transducers. And so hanging them in space actually followed roughly 3 areas: industrial objects, natural objects, and everyday objects. We were fortunate to have the lighting designer of the Eastman Opera department come in and put the lights on, and he did an absolutely wonderful job. His name is Nick Minotaur, and he took great care to put the lights in such a way as to work out the shadows on the floor and on the ceilings, and to work with the reflections. And it's true, it's an amazing way to see the objects being transformed in the space and actually lose their original meaning to become something else and engage in a strange narrative with each other as you were walking through the space. For this particular scenario, we made a max patch where you had the liberty to completely be free in where to send which sound. And we made a little trajectory through which the sound snaked then in a consistent way. And as the same sound moves through different objects, it actually gets filtered each time. And so it's a marvelous and very smooth transformation of the sound. So if you were standing in the space without moving around, you could hear the sound coming through that object and passing through the object above you or beside you, and then moving on in space. Немного переведу. Там было сказано, что, во-первых, на некоторых объектах несколько было этих трансдукторов, и еще они работали с пространственным перемещением звука, дойти к одному объекту, слышать, что он как-то звучит, а потом этот же звук начнет там где-то из другого места доноситься, и таким образом там все это переплеталось и передвигалось.
thought it was way cooler than I could have imagined. I mean, I'd never seen any of the dancers' works before, so I was excited to see what it would be like, but I wasn't expecting anything as interactive as what it was, because it also like invited other people to be more curious about what the pieces were and to kind of think of them more conceptually as opposed to just things that are hanging. I think these kind of projects are very important because composition has reached today a level where it is branching out in all directions, into the direction of spatial design in terms of spatial audio, into electronics and the body using sensors, motion sensors, or different ways to interact with the machine, which influence then in turn the sound and the morphology of the sounds that are. The more we interact with our bodies, the more it has an impact on the sound itself. And David Tudor's concept is really timeless because it is at once specific and open. It is specific in the sense that the basic nucleus of an idea is the fixed thing, but everything else is really open for interpretation. And so this can still be played in 100 years when we have left materials such as metal or wood long behind, and we have maybe some new materials that contain electronics or so. This piece will still be something that is of great interest because it is showcasing also the materiality of our time, and it is articulating it with sound, and that's a pretty great idea. Project is not my own. It's by David Tudor, and David Tudor has this very simple score, and we made a realization of this project with my students in Rochester. And you can tell, to answer the question, what's the future? This is the future. You can see the children, you can see the old people, you can see grandmother and aunt and uncle come and say, whoa. And so in part, this curiosity that I mentioned as a child, you're curious about sound and it impacts you. That I think as long as we are curious, we have no too big worries. Продолжаю отвечать на вопрос про будущее. Собственно, вот, наверное, что-то такое из себя представляет будущее. И там внутри видео было сказано, что в общем, не важно. Да, что как бы эта пьеса Дэвида Тюдора, она была написана давно, да, но она продолжает быть интересной в каждом своем воплощении, потому что меняются материалы, меняются то, из чего там состоит наша жизнь. Там, может быть, в следующий раз это будет не металл и не там дерево, а что-то другое, новые материалы. Но так или иначе эти вот объекты, они звучат через, они оживают, да, через звук, и как-то раскрываются через звук. И сейчас композиция — это не столько вот написание не только написание нот и партитур, но и работа с телом, с пространством, с материалами, с объектами, с разными процессами, которые там заставляют людей двигаться, или, может быть, звук реагирует на перемещение, движение и прочее. И вот, в частности, то, что было сделано для этой инсталляции со студентами, это вызывало очень много любопытства и интереса у публики разных возрастов, и у маленьких, и у больших, и все там приближались, что это такое, как-то пытались взаимодействовать с этим совсем. И вот это любопытство — это то, с чего начиналась лекция сегодняшняя, да, детский интерес к чему-то звучащему. Это все очень важно, и поскольку любопытство у нас есть, во всяком случае у тех людей, которые пришли на ту выставку, точно оно есть, будущее у нас тоже есть. Вот.
here is a question: who pays for this? It is the government, right? The German government. No, this is done in the United States. So Private funds. I'm speaking as a sponsor and instigator of sponsors. And for instance, there is one Russian composer living in the city of Berlin who finds hard to make ends meet for his family. Oh, okay. He finds it hard to make money. So he came up with this idea of having people, private individuals, commission pieces from him for small amounts of money. So, what is your take on that? He's been relatively successful. He's produced about 40 piano pieces, and I'm one of the people who commissioned this. And maybe 2 or 3 bigger ensemble things. And he finds it hard to survive. He's a great composer. His name is Boris Vilanovsky. He's known here. So what is your take on that? Yeah, I'm not saying it's easy. I'm not saying that either. I was wondering what you think. I'm not trying to contradict you, but it's not like contemporary music is selling like hot pies. No, I never will. I never will. Будет коротко, да, вопрос о финансировании. То есть этот проект, насколько я понимаю, все-таки финансировался с частным фондом, но не суть. В Штатах. Но так или иначе существует и обратная сторона, там, темная всего нашего настоящего и будущего, и композитором быть непросто. И даже если ты отличный композитор и более-менее успешен, может быть очень сложно заработать на жизнь. И непонятно, кто будет заказывать музыку, для кого писать, и кто будет за это платить в России, в Европе и так далее. Вот. И вопрос в том, какая у Оливера по этому поводу позиция, там, или, может быть, идеи, комментарии. So what do you think? Yeah, so I know what you are talking about, because before I got my nice professorships, I was freelance. So I went through many difficult years. Yes. Just to interject. I just want to say, because people, you probably had other things to do, like most composers in the. That's the key word. If I may, that's the key word. You have other things to do, because I'm not saying, when I'm saying things are getting better and better, I'm not saying, be a composer and become rich. No. But the opportunities like competitions, commissions, and so are still pretty good. How it is in 10 years, 15, 20 years, I don't know. I cannot tell. I'm not Cassandra. Which is a good thing. Of course. She did then well. Yes. You have to do a lot of different things. You have to be flexible, and you have to stay committed to your ideal. And when I was poor, I couldn't eat from my ideal, but I could become resourceful. So I wrote critics for a Berlin newspaper. I taught guitar for children. No problem. I'm a woodwind player, but I play some guitar too. They didn't want to play woodwinds, so I play guitar. What did I do? I made radio shows about various composers and earned some money with radio shows. I did translations. Can I interrupt you? If there are any future composers, please take note of what this gentleman is saying. Yes. Because if you want to do your thing, you sometimes have to do the hard stuff. Maybe less exciting stuff. Maybe sometimes it's also exciting in its own way. Well, but if you want to be a composer, it's so much sacrifice. Well, everybody, Bach, Vivaldi, Debussy,
Mozart, second half of his life, Mozart had a very hard time. Tchaikovsky had a thing, but Mussorgsky had to work a really day job in an office that he hated, but when they sacked him, it was even worse. Коротко расскажу, что... Anyhow, люди, кто хочет работать композитором, готовьтесь трудиться. Ну, классический набор: репетиторство, статьи в газетах, радио, конечно. Просто на всякий случай. Разговор был о том, что вот у Оливера тоже были сложные времена. Не то чтобы он прям взял, так вот и стал делать классные инсталляции для американских студентов университетов и фондов. Вот. И всякое бывает. И можно делать разные вещи. Ключевая фраза здесь, что там композиторы не только пишут музыку, но и им нужно заниматься еще всякими другими делами, например, зарабатывать деньги, вот, там, действительно, репетиторством и прочим. Но это не отменяет тот факт, что сейчас очень много возможностей и разных конкурсов, и разных программ, и здесь важно быть гибкими и замечать, что можно делать со своими идеями в связи с вот как бы каким-то там запросом. Неизвестно, что будет через 10 лет, сейчас возможностей много. I don't want to sound pathetic and give any kind of kitschy advice, but there's one thing that I think is really essential for every young composer, and that is to speak to children. Because, and I go back to the beginning of my talk, if you can get children to become curious, at a certain age, between maybe 2 and 8, if you can give them a little experience that they remember for the rest of their lives, then you, when you're finished with your studies, have a better chance of having an audience. And hearing, the sense of hearing in our culture, Russia, Europe, United States, East Asia is going down. Despite the fact that we have 5.1 audio, most people listen with Bluetooth speaker, one channel, and bad speaker, no bass response. So they listen to plugins here with not good headphones. Some younger ones, especially now, they wear better headphones. They protect the ears. But if you can give a sense of sensitivity for the audio and for hearing and for what sounds mean, I think then it's a very good legacy that you can give everybody. So do not be afraid of talking to children, and making projects with children. Most young composers, when I was young, children, I do big stuff. So it's bad idea. You have to work with children because they are the future audience. They are the ones who will carry for the governments and for the private institution and everybody who sponsors. They will say, I like composition. I want to have a sound experience. And so I think that's a very important domain. In America, it's great. It's called outreach. So you reach out. Hello. Listen to this. What do you think? Finished. Надо перевести. Yeah, right. Давайте нам последнюю фразу, наш гость должен обладать на... Да, я быстро сейчас переведу. Вот. Совет, не хочется давать каких-то кичевых советов, клишированных, но важно композиторам общаться и работать с детьми. Дети, во-первых, как бы они... В общем, они будущая аудитория, они будущие спонсоры, будущие критики и так далее, и так далее. Если хочется оставить какое-то наследие, это вот как бы нужно начинать работать над интересом к этому наследию прямо сейчас. Вот. И вот тот, опять же, возвращаясь к началу лекции, тот опыт, который дети получают, там, он дальше остается. И надо признать, что в целом качество звукового опыта, который мы сейчас получаем, становится все хуже и хуже, потому что в основном мы пользуемся дешевой техникой для воспроизведения звука. Мы, как
человечества. Там кто-то заморачивается по поводу крутой аудиосистемы, а в основном это какие-нибудь просто наушники, небольшая колоночка и все. Поэтому если вам важно, чтобы люди обращали внимание на звук и слушали его и получали от него какой-то experience, то нужно работать с детьми от 5 до 8 лет. Вот примерно так. Такой совет. Is that it? Amazing. Are you composing? No, I'm not a musician, but I talk a lot with composers, and my friends are composers.